الآن نعطي الكلمة لسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتتفضل مشكورة لتلقي كلمتها وتفتتح أعمال هذا المؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية نفتتح مؤتمرنا اليوم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعاً في الدوحة، وأرحب أيضاً بمن ينضمون إلينا عبر آلية الاتصال المرئي من جميع أنحاء العالم. وعلى بركة الله نبدأ أعمال مؤتمرنا هذا ونحن نسعى إلى سلام مع الطبيعة يقوم على نهج حقوق الإنسان من أجل إعمار الأرض واحترام نواميسها التي حفظت توازنها وعافيتها. بعد أن أصبحنا كل يوم نلمس التبعات المدمرة للكارثة المناخية على نظامنا البيئي ونرى آثارها السلبية على We work on setting up different plans and also provide and protect all the rights, the rights for water, the rights for a decent living and housing. And we also protect the direct risk, and it has a direct impact also on the right for the house and water and clean air. And I would like to stress that the High Commission for Human Rights believes that the right to a clean, healthy and sustainable environment is legitimate and basic. The 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the 30th anniversary of the Paris Principles that established new standards for national human rights institutions who are on the front lines of human rights and development challenges around the world. UNDP commends the focus of the conference and the emphasis it places. Who are wealthy have clear legal obligations to urgently and meaningfully address loss and damage, both in terms of the symptoms but also of the root causes. Clearly, the last COP27 agreements are not enough to achieve climate justice. However, they represent a significant advance that will need to be monitored for its compliance and implementation. Above all, to guarantee that financing reaches those who are on the front lines and that the voice of Global Institute for Water, Environment and Health, Ms. Nadine Sahouri, responsible for Human Rights Officer at the Human Rights Commission, Mr. Khalil Ibrahim, Human Rights Expert in the Arab State League, Mr. Abdullah Al-Ka'bi, Legal Advisor at the National Committee for Human Rights in the State of Qatar, Mr. Ben Shashter, Environment Coordinator at the UN High Commission for Human Rights, Mr. Ghafar Ali, the Special Rapporteur for the conference. We will begin the works of our first session. Thank you. Thank you. Shukran. So thank you very much for informing us on the drafting committee. And I'm pleased now to introduce the first session of first discussion. We have like 1.5 hours to discuss together, to listen to presentations. So I've already advised our presenters that I'm going to be very strict on the timing, asking them to respect the 10 minutes allocated to each of them, to make sure that we leave enough space and room for the audience if you want to ask questions, if you want to raise a point. So we have like 20 minutes at the end of the presentations to do so. So it is my pleasure now to start this panel discussion, which aims at discussing climate change and human rights impact
and obligations, which is a very broad and large theme, which is very much needed for the outcomes of this conference. So it is my pleasure to start with our first presenter, Mrs. Sarah Rattray, who is the Senior Advisor for Human Rights at the UNDP. Sarah, you have the floor for 10 minutes. Thank you, Mr. Forst. It's a pleasure to be here, and I want to just, before I start, thank the organizers for inviting me to speak today and for UNDP to co-sponsor this event. We're very proud to do so. We heard this morning a great deal of statistics and facts about the impact that the triple planetary crisis is having on human rights, meaning the climate change, pollution and biodiversity, ecosystem degradation, and how it is essentially threatening the human rights of many populations around the world, particularly those who are vulnerable, marginalized. They are facing a disproportionate impact in relation to their human rights and climate change. It's also, as my colleague in the opening mentioned, threatening development itself. It's posing a challenge, it's reversing progress that has been made. We are sitting here in 2022, halfway toward the achievement of the Sustainable Development Goals, the time frame that we gave ourselves as a global community, 15 years to achieve the global goals. And due to a number of reasons, COVID-19 being one of them also, we're saying... Değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, artık 2 gündür ki Katar'ın başkenti Doha'da çok önemli bir uluslararası konferansa katılıyoruz. Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi tarafından düzenlenen bu konferansa sadece Arap Müslüman dünyasından değil, dünyanın her yerinden önemli isimler katılıyor. İklim Değişikliği ve İnsan Hakları adlı bu uluslararası konferansta dünyada yaşanan iklim sorunları, deprem ve sel, doğal afetler ve tüm bunların arka planında insan haklarının korunması tartışıldı. Çok değerli konuşmalar yapıldı. Özellikle de Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Başkanı Sayın Maryam bin Abdullah al-Attiyah hanımefendinin konuşması ve biz konferans katılımcılarına verdiği mesajlar çok önemliydi. Ardından Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri benim değerli dostum Sultan bin Hasan al-Thani'nin konuşmasını da dikkatle izledim. Sadece Arap ülkeleri için değil, tüm insanlık için önemli bir uluslararası konferansa beni davet ettiği için Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi'ne, onun liderliğine ve özellikle de Genel Sekreter Sultan bin Hasan al-Thani'ye özel teşekkürlerimi sunmak istiyorum bugün. 2 gün süren bu konferansta Katar ve diğer Arap ülkelerinden çok önemli isimlerle bir araya geldik. Dünyanın dört bir yanından uzmanlarla değerli fikir alışverişinde bulunduk ve ortak geleceğimiz için bir kez daha neler yapabileceğimizi tartıştık. Genel olarak Katar Devleti ve Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi bu tür konulara her zaman önem vermektedir ve özellikle de Katar İnsan Hakları Komitesi'nin insan hakları alanındaki çalışmaları takdire şayandır. Konferansı düzenleyenler Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi ve Katar Devleti'ne bir kez daha derin şükranlarımı sunuyor. Katar halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim Katar.